네, 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 오늘은 달력, 한국의 달력에 대해서 얘기를 해볼 겁니다. So we'll talk about Korea's calendar, guys. And we are now in chapter 5 of the new book of the EPS topic. And yung chapter 5, guys, yung new book pala ng EPS topic is, ano siya, no? Kada chapter, meron talaga siyang paragraph, guys, so far, no? So, isa sa pinakamahirap na type of questions during the actual exam. Okay? So, sa instruction is 내용과 같은 것을 고르십시오. So, pag 같은 것, again, look for correct statement. Yun lamang po. Okay. So, first sentence. By the way, guys, babasahin natin siya lahat, no? Kasi nagpa-practice tayo, di ba? So, as long na may mga words na hindi ka naintindihan or hindi mo naintindihan, okay? So, take note mo yan kasi may tendency na sa next question or sa mga sumusunod na ibang uri ng question is may encounter mo yung word na yun. Okay? So, first sentence tayo. So, 한국의 달력은, so, Korea's calendar, okay? 양력과 음력을 함께 표시합니다. Okay? So, 양력 is the solar calendar and 음력 is the lunar calendar. Then, 함께, together, and 표시합니다, display or show. Okay? So, meaning, pinapakita daw sabay, dinidisplay ng sabay, yung lunar calendar at saka yung solar calendar in Korea. Okay? Yun po yung ibig sabihin ng first sentence. Okay, dito sa first choice, guys, number 1, 한국에는, okay, in Korea, 음력, 달력이 따로 있습니다. So, meaning, 있습니다, meron, no? There is. So, meron daw nakataro. Okay, taro is separate. So, merong nakaseparate na lunar calendar, 음력, 달력. Yan po yung lunar calendar in Korea. So, meaning, mag-separate sila. Okay? So, mali, guys, no? Kasi dito sa first sentence, 함께 표시합니다. So, meaning, sabay silang dinidisplay. Hindi nakaseparate. Nakasabay sila. Okay? So, mali yung number 1. Okay? So, dito, yung contrasting words is 함께 at saka taro. Okay, yan. Again, 함께, sabay, and taro, nakaseparate. Text number, second sentence, 회사와 학교의 일정. Okay, 일정 means the schedule. Schedule daw of school and 회사, company. Okay. Then, 국경일. Okay, 국경일 is the national holidays. Ganun. 등은, etc. At iba pa. Yan po yung sabihin yan. 양력을 기준으로 합니다. Okay. So, meaning, 기준 is base. No? So, meaning, binabase daw nila yung lunar calendar, yung mga national holidays, at saka schedule ng school, at saka companies. So, yun po yun. Okay, so since dito sa number 2, merong hesa, so try nating i-check, guys, kung katunggot ba ito, or similar statement ba ito. So, sabi sa number 2, 회사의 일정은, okay, so company's schedule, okay, 음력을 기준으로 합니다. So, meaning, they base, no? So, they base the lunar calendar pag, ano guys, schedule ng company. So, dito nakalagay, 양력. Again, 회사 일정, 양력 기준으로 합니다. So, 양력 siya, guys, hindi 음력. So, mali yung number 2. Contrasting words, dito is, 양력 nakalagay sa paragraph, pero dito umyok. So, that's why mali siya. Hindi siya katunggot. Okay? Next sentence. 그러나, okay, 설날, 추석과 같은 전통 명절은, okay, so 그러나, however, so contrasting siya. 설날, or the Chinese New Year, and 추석 is the ano yan, guys, yung Thanksgiving holiday. Okay, 같은 전통 명절, so traditional holidays. Okay, so 전통 명절, so 전통 is the traditional, then 명절, holidays or big holidays. Traditional holidays daw like
yung 같은 like Thanksgiving holiday and Chinese New Year. So pag yan yung mga traditional holidays, gamit dyan is 음력. Okay? Lunar calendar. 음력을 기준으로 합니다. Okay? Dito sa number 4, merong topic na 전통 명절. Okay? So the traditional holiday of Korea daw, 한국의 전통 명절은 okay, 양력을 기준으로 합니다. So 양력 ba guys pag traditional holidays? Hindi no? Kasi dito sa sentence natin sa paragraph, pag traditional holidays is umyok siya. Okay, contrasting word again. Dito sa taas, sa paragraph is umyok. Dito, yangyok. Okay, so mali. Okay, number 3 could be the possible answer. So, bakit kaya? So, next sentence tayo. Okay, 생일의 경우에도. Okay, so 경우 is case. So, in case of birthday. 생일의 경우에도. Okay, 양력을 기준으로 하는 사람이 있고. Okay, so meaning there are 사람. Okay, there are people who based, okay, nagbabase sila sa lunar calendar sa case ng birthday. Okay? Go and 음력을 기준으로 하는 사람이 있습니다. So there are also people who base the lunar calendar. So sa birthday guys, merong gamit nila is lunar, meron din ang gamit nila solar calendar. So depende sa tao. Okay? So dito sa number 3, 음력으로 생일을 기념하는 사람도 있습니다. Okay, so 있습니다, meron, there is, there are. So there are also people who, okay, 기념하다 is, in simple term na lang guys, it means to celebrate. Okay, so there are people who celebrate birthday, 생일, yan, using or basing the lunar calendar, which is correct. Kasi may mga tao na nagsasabing nagbe-base sila sa lunar calendar. Okay? In case of birthday. So therefore, number 3 is the correct answer. Okay? 같은 것입니다. Okay? Okay, so last sentence. 이처럼 한국에서는, so like this, in Korea, 양력과 음력이, okay, the lunar and the solar calendar, 모두, okay, 모두 all 사용됩니다. Use. So ginagamit daw lahat yung solar calendar at saka lunar calendar in Korea. Okay, so therefore number 3 yung tamang sagot.